Ulimwengu wa sasa unakwenda kwa kasi. Kila mtu yumo mbioni kujitafutia riziki, kujiboresha maishani au kuboresha maisha ya watu wengine. Ndivyo ilivyo kwangu mimi. Jina langu ni Kabugi Mbae. Mimi ni mwanahabari. Tangu nilipojiunga na tasnia ya wanahabari, nimeangazia mambo mengi, ukiwemo mfumo wa afya nchini Kenya, mazingira, mapenzi, dini na imani za watu. Makala hii ninayokuletea inamhusu mnyama. Mnyama asiyedhaminiwa na wengi licha mchango wake mkubwa katika jamii na uchumi wa nchi. Namzungumzia punda. Punda na mwananchi wa kawaida wamekuwa marafiki tangu jadi. Wamefaana kwa dhiki na faraja. Hapa Kenya, uhusiano baina yao umewawezesha kujikimu maishani na kuiletea jamii matokeo yenye faida. Hali hii hata hivyo imeanza kubadilika. Hii ni kutokana na dhiki ambayo imemkuta punda katika siku za hivi karibuni. Dhiki hii imenichochea kufanya uchunguzi kuhusu biashara ya punda na athari zake nchini Kenya. Uchunguzi wangu unanipeleka katika maeneo ya Limuru, Naivasha, Kajiado na Narok. Mimi ninapea mboga yangu maji kwa sababu hii area yetu ni ukame sana. Margaret Mpatiani ni kiongozi wa kina mama mjini Narok. Ninakutana naye katika kijishamba hiki wakati wa alasiri. Hapa nimepanda sukuma kidogo. Nimepanda pia cabbage. Kuna pia spinach. Sasa inabidi tu tulete maji na punda. Tuweke kwa hii tangi ndio niweze kumwagia mboga yangu. Ukitafuta tinga ama utafute hiyo lori ni pesa mingi sana. Wanatulipisha kama 10,000. Na sisi wamama ni ngumu tupate pesa kama hizo. Msaada anaotoa punda hapa Narok umemfanya kipenzi cha kina mama. Mimi nasemanga punda ni ngaini yangu. Ngaini ni kusema bibi mwenzako. Juu ananisaidia sana na nikimwambia leo twende soko hata sema chochote. Ataamuka tu na tutaenda. Nikimwambia twende ukuni atakubali. Nikimwambia twende wapi anakubali. Sasa punda mimi naitanga ni bibi mwenzangu. Uhusiano huu wa pekee unadhihirika katika karibu kila boma iliyo na mwanamke. Ni hali anayoielewa kwa undani Dr. Raphael Kinoti. Yeye ni mkurugenzi mtendaji wa shirika la Farming Systems Kenya linaloshughulika na kilimo na maslahi ya wanyama. In Narok, like in other pastoralist areas, donkeys are owned by women. Why are they owned by women? Because then a woman wakes up every day and she has to go an average of 5 kilometers in some villages to get water. If she doesn't have a donkey, it's 1 20-liter jerrycan to and fro for the day. If a woman owns a donkey, then you can use that donkey 6 jerrycans one day, and then you have your whole week because then they use 1 jerrycan of 20 liters per day for the household work. You know, they know how to save the water. So the woman actually can save her 6 days without going to the river, you know, to collect water or to the water source. But if that woman loses that donkey, then it's daily trips. Kando na Narok, punda ni tegemeo kubwa katika maeneo mengine nchini Kenya. Ninashuhudia hili mjini Limuru ninakokutana na John Chege. Yeye ni mmoja wa miliki wa punda hapa. Amekuwa akimtegemea punda kwa zaidi ya miaka 30. Punda mimi amenisaidia kutoka nimalize shule, sikuenda high school, nilifanya mpaka study 7.
Na kutoka wakati huyo punda amenisaidia, analipia nyumba, na nimeoa nikiwa na huyo punda. Niko na watoto 5 wanasoma, mmoja ako form 4 na mwingine form 1, na mwingine stand 6 na mwingine stand 3 na mwingine sasa ndio anaenda kwanza. Kwa hivyo punda mimi imenisimamia muda yangu yote ile tangu nimaliza kwa shule. Punda ni mnyama aliye na sifa za pekee. Inadaiwa ana uwezo mkubwa wa kuyatambua maeneo na kuwafahamu punda wengine aliokuwa nao miaka mingi iliyopita hadi miaka 25. Sifa nyinginezo nitakueleza baadaye. Kwa sasa tuangazie sifa anayotambulika kwayo na wengi, ya kuchapa kazi. Yeye ni kitega uchumi cha familia nyingi. Mwenye na kubwa thamani, punda tokea zamani, ubebeshwa visimani, maji kuleta mjini, mazao ya mashambani uleta hadi sokoni, punda na kosa gani mwema katika jamii. On average here, with our calculations, a donkey will bring 1,200 shillings into a household every day. Lose that donkey, then you've lost your livelihood. Losing a donkey means you've no food for the evening. Your family doesn't, your children do not go to school. It means a lot. Kwa kifupi, kumpoteza punda ni sawa na kuipoteza kazi yako au kumpoteza kupae riziki ya kila siku. Leo hii utafanyaje ukifutwa kazi au ukifiwa na mzazi au mwema wako ikiwa ndiye tegemeo lako maishani? Margaret anafahamu barabara athari za kumpoteza bibi mwenzake kama anavyomuita punda. Miezi michache iliyopita ungemkuta akinyunyizia mboga maji saa za alasiri. Kazi hii alikuwa anaifanya asubuhi. Ananieleza kwa nini mambo yamebadilika. Punda wameibiwa sana. Hata watu wengi hawana punda hapa. Zimechinjwa. Mwezi wa 8 punda imeenda karibu 30. Sunana hiyo ni punda mingi sana. Sijui kwa nini watu wanaenda kukula punda za watu. Haijulikani ni nani anaiba. Matokeo ya wizi wa punda yanadhibitisha ukweli katika mojawapo ya methali nchini Ethiopia inayosema kuwa mwanamke apotezapo punda huishia kuifanya kazi ya punda mwenyewe. Juu tumeenda hata kwa polisi wakafuatilia, hakuna haijapatikana hata njia hata wa leo. Sasa hatujui ni nini inaendelea. Sasa tungekuwa na maendeleo kubwa sana. Juu hapa unaona tungekuwa tumeshapanda. Lakini sasa juu punda ni chache na wale wamama wanataka kufanya kazi kama hii, inabidi walete na mtungi moja. Sasa mtungi moja ukienda kutoka asubuhi mpaka jioni, unaona hiyo siku inaenda. Wizi wa punda umetokea sio tu mjini Narok bali pia katika maeneo mengine nchini Kenya. Wamiliki wa punda wamejikuta wakiomboleza msiba wa ghafla. Na Langu Nkuyayu ni mmoja wao. Mwishoni mwa mwaka uliopita aliwapoteza punda 8 kwa wakati mmoja. 2 tu ndio walikuwa wake. Margaret ananipeleka nyumbani kwake siku inayofuata baada yetu kukutana. Siku hiyo mimi tumepeleka mahindi wa Songiro. Ameamuka hapa saa 10 akaenda kulala Loisi usi huko. Unaamkia sokoni. Unafanya kazi mpaka saa 9 mimi unakuja. Unafika hapa saa 2. Na Langu aliporudi aliwalisha punda wote na kisha akaenda kulala. Haya akaamkia saa 11. Punda haiko. Saa hiyo ndio sisi umeamka, punda iko wapi? Hata ni sisi hakuna nini muisi ya punda. Unafikiri tu punda umetoka ama umefanya nini? Punda iko wapi? Akakimbilia hii mabama, hajaona punda yangu, siku hiyo umeenda. Mimi nasunguka tu hapa. Haya punda haiko. Akaamkia kusema sasa punda iko wapi? Na Langu hakujua kuwa alikuwa ameingia kwenye orodha ndefu ya wahasiriwa wa wizi wa punda. Juhudi zake za kuwatafuta ziliambulia patupu.
Pasipo kutarajia, alijikuta ametwishwa mzigo wa deni ambao kwake ni kama mzigo wa moto. Haubebeki. Mimi tumelia kwa hii nyumba mwezi mbili. Kwa maisha ya unalipa funda na si mimi ndio umekula. Na watoto yangu mmesoea mwaka 17. Hiyo funda ndio unalisha watoto yangu. Sasa unakaa hakuna chakula, hakuna maji. Na unalipa ingine. Sasa na hakuna pesa ya kulipa. Lakini hata kama Nalangu angekuwa na pesa, bado angetatizika. Hata hakuna funda ya kununulia. Watu umeuza, kila mtu umeuza yake. Hiyo yangu ya umeibiwa ndio hasara. Tangu siku hiyo, taabu umekuja kwangu. Ya kila kitu. Kila njia. Na zamani hakuna shida. Maji iko, chakula iko. Ndio funda ya kulipa umeweka mimi stress, hawezi lala. Ikitumbuka nini hawezi fika. Watoto kama hawezi fika, mimi unashindwa kufika chakula. Ikitumbuka tu hii deni. Kero ya wizi wa punda mjini Narok ilitibua maandamano haya yaliyofanyika mwezi Machi mwaka jana. Wakazi waliofura kwa hasira walifurika kwenye barabara kuu ya Narok Bomet na kuifunga kwa saa kadhaa. Wenye magari na abiria walilazimika kusalia ndani ya magari yao kuipisha ghadhabu ya wakazi. Sisi wamama tunategemea punda kwa chakula, kwa watoto ya shule, tunasomesha naye watoto na tunaona waizi wamejaa. Na tumekataa tukiwa wamama. Wamama tuwakatae. Hatutaki, tumekataa. Kuchinja punda, tumekataa. Kuuzwa punda, tumekataa. Maandamano ya wakazi wa Narok hata hivyo hayakuleta matokeo waliyoyatarajia. Badala yake, visa vya wizi wa punda viliongezeka. Kilichowapumbaza wakazi ni jinsi wahusika walivyoua punda na kutoweka na ngozi pekee. Kwao lilikuwa fumbo lisilo na mfumbuzi. Ufumbuzi wake niliupata kwa mkurugenzi wa huduma za matibabu ya wanyama nchini Kenya, Dr. Obadia Njagi. We gazetted the donkey as a food animal way back in 1999. And this happened after quite a long period of pressure from Kenyans who apparently had identified market for donkey meat. And they knew that with the law as it was in Kenya, they were not going to be able to legally slaughter donkeys and exploit that market. Mwanzoni, hatua hii ya serikali haikuonyesha madhara yote, lakini kadiri muda ulivyopita, athari zake zikaanza kubainika. We didn't think through the impact. The first thing was to ask ourselves whether, because that was something new in Kenya, whether we would have any issues with the people eating donkey meat. So we went through our own risk analysis and we established us as veterinarians, we had no problem with anyone eating donkey meat. So that was the first thing. The second thing was in terms of the population. Okay? How much of the donkey did we have? But even then the figures were not so big. Okay? So the gazettement went out and the next thing that followed was now demand from investors to establish facilities for slaughter. Mmoja wa wawekezaji hao alikuwa John Kariuki. Ndiye afisa mkuu mtendaji wa kichinjio cha punda cha Star Brilliant kilicho mjini Naivasha. Anatupa historia fupi ya jinsi alivyoanza biashara hii. When I started about donkey, number one, I used to do export of hides and skins to China, India, Italy,
So I got so many customers in China. And when they are coming here in Kenya to see the product, they used to ask me about donkey skins. But I used to tell them that we don't eat donkey in Kenya. So they kept on insisting they want the donkey skins. Kariuki alishawishika hatimaye na papo hapo akaanza kufanya utafiti. Haukupita muda mrefu kabla yake kuanza ujenzi wa kichinjio hiki. Ndani ya kichinjio cha Star Brilliant kuna vitengo mbalimbali kunakofanyiwa kazi tofauti tofauti. Kuna kitengo cha kutoa ngozi, kuitoa nyama kwenye mifupa, kuipakia nyama na kadhalika. Shughuli zote hata hivyo zina mwanzo wake katika chumba hiki. Ni chumba cha mauti. Mauti yanomfika punda baada ya kupigwa risasi kichwani. Ni nadra kwa punda kuingia hapa na kutoka akiwa hai. Wengi hukata roho sekunde chache baada ya risasi kupenya kichwani. Wengine hata hivyo huchukua muda mrefu zaidi. Baada ya kuning'inizwa, punda hutolewa ngozi pamoja na viungo vyake vya ndani. Kisha nyama yake hukatakatwa na kupakiwa kwenye makatoni na hatimaye kusafirishwa hadi nchini Uchina na kwingineko duniani. The most popular, it is the number 1 up to number 4. Those are the ones which we normally export a lot. But we also export the eye, the tongue, ligaments, stomach, and the intestine, and the penis, and also the heart. Then we have the spleen, remains, and the small, those are the leftovers. Yeah. This is where we preserve the skin. We use salt so that we can preserve the skin. You can hear there is no smell in this room. And we take very serious the skin because this is revenue. It gives our country money, and also it is also helping our people here to get also the salary. So like now this hip you are seeing here, it is having about 150 pieces. And when we remove the skin from the animal, we are removing the skin together with the head. This is the head, and we are removing even up to the tail. You can see, this is the tail. So we don't have any waste. When it is low, like this one, in low form now, it is going at $142. Hiyo ni sawa na takribani shilingi 14,000 za Kenya. Ni kiasi cha pesa kinachozidi au kilicho sawa na bei ya punda aliye hai. Lakini iweje ngozi ya punda ina dhamani kuliko punda mwenyewe? Ngozi ya punda hutumiwa kutengeneza kiungo kinachotengenezea dawa ya kitamaduni ya Kichina kwa jina Ejiao. Ni dawa ambayo imekuwa ikitumiwa kwenye vyakula, vinywaji na bidhaa za urembo kwa zaidi ya miaka 2000. Inaaminiwa dawa hii ina uwezo wa kuongeza nguvu za kiume, kupunguza kasi ya kuzeeka, kukabili ukosefu wa usingizi, kuimarisha mzunguko wa damu mwilini na kadhalika. Ejiao vile vile ni bidhaa inayopeanwa kama zawadi na matajiri au watu wenye nafasi ya hali nchini Uchina. 1 kilogram of the gelatin, which is called the jiao, this is why donkeys are being slaughtered, is costing about 40,000 Kenya shillings. Fredo Chieng ni afisa mkuu mtendaji wa shirika la Brook East Africa linaloshughulika na maslahi ya punda kanda ya Afrika Mashariki. We are told one skin should be able to, once boiled, should be able to provide about 1.25 kilograms of the gelatin. So ideally, one skin gives 50,000 Kenya shillings. Given that this animal is also being slaughtered for meat, you could double the price. So you could say one donkey actually contributes about, say, right about 100,000 Kenya shillings. Why are donkey owners being paid a paltry 10,000 shillings for their donkey, when in totality they fetch about 100,000 shillings? Ejiao ilichimbuka katika kaunti ya Donge mkoani Shandong, eneo la mashariki mwa Uchina. Karibu 90% ya viwanda vinavyozalisha Ejiao nchini Uchina vinapatikana hapa. Kila wiki, maelfu ya ngozi za punda huyeyushiwa hapa
ili kutengeneza bidhaa hii muhimu na adimu. Uzalishaji wake unategemea pakubwa watu kama John Kariuki wapatikanao maelfu ya kilomita kutoka Uchina. Kariuki huuza idadi ya ngozi kati ya 5,000 na 6,000 kila mwezi. Wakati Kariuki anafurahia mapato yake, wamiliki wa punda wanaendelea kuhesabu hasara. Mmoja wao ni Joseph Dhendu. Yeye ni mwenyekiti wa muungano wa wamiliki wa punda mjini Naivasha. Ni wadhifa anaoshikilia hata ingawa hamiliki punda yote kwa sasa. Ninamkuta kwenye duka hili akisaidiana na mkewe kuuza kemikali za kutengenezea sabuni. Ni mojawapo ya kazi ambazo amekuwa akifanya tangu punda wake walipoibwa mapema mwaka jana. Hii kichinjio ambacho kiletwa hapa Naivasha kimetuudhi sana kwa sababu kimekuwa ambacho kimechangia wizi, sababu kama juzi kimefungwa hakuna wizi unaendelea, lakini wakati kilikuwa kinaendelea wizi ulikuwa hali ya juu, na wakati huo ndio punda zangu ziliibiwa. Punda wa Dhendu waliibwa mchana siku ya Jumapili. Ilijulikana ya kwamba mimi ninaenda kanisa na siwezi wacha mambo ya kanisa ili niende nikashughulikie punda, kama vile Biblia inasema siku hiyo ni ya kupumzika. Kwa hivyo punda wangu walikuwa wamepumzika na mimi pia nilikuwa nimepumzika, nimeenda kanisani. Tangu wakati huo, Dhendu ameshindwa kukidhi mahitaji ya familia yake. If you go to the slaughterhouses, they tell you their story. They are doing cool, nice business. They are talking of containers of donkey skins at millions, tens of millions of shillings. It's business by the big muscle. But come down the ladder, come to the common mwananchi who has lost two donkeys. They have lost everything. They have lost their livelihood. Kariuki hakubaliani na Dr. Kinoti. I think that is not now the case because we are exporting the meat to China. The same Chinese, they have made the work easier for fishing the water. They have brought us motorbikes, bodabodas. Before, people used to go very far with the donkeys to fetch water. And they leave in the morning, they come back in the evening. Now they use motorbikes. It goes very quickly and they bring the water. So things are changing. Lakini maana ya mabadiliko hapa Naivasha inategemea umemuuliza nani. Maisha imebadilika kabisa. Hata nimehama mahali nilikuwa naishi kwa sababu chenye kilikuwa kinanisaidia kulipa nyumba ni hao punda. Inaaminiwa wizi wa punda nchini Kenya umechangiwa na upungufu wa punda nchini Uchina. Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la The Donkey Sanctuary kwa jina Under the Skin, Uchina inahitaji ngozi milioni 10 kila mwaka, huku ulimwengu ukiwa na uwezo wa kuzalisha ngozi milioni 1.8 pekee kila mwaka. Mnamo mwaka 1990, Uchina ilikuwa na punda takribani milioni 11. Kufikia mwaka 2014, idadi hiyo ilikuwa imepungua hadi punda milioni 6. Hii imeilazimu Uchina kuegemea mataifa mengine katika juhudi za kukidhi mahitaji yake ya ngozi ya punda. Kenya ni mojawapo ya mataifa hayo. If you go to the quick figures from the 2009 census, we had 1.8 million donkeys in this country. In particular, if you come down to Nakuru and like Naivasha where we are, the figures were 19,000 donkeys, you know. Think about that against 2 slaughterhouses, one doing 300 plus in Mogotio, Baringo County, every day. 300 donkeys every day, actually over 300 donkeys, but an average of 300. And one in Naivasha, doing 100, I mean at least 100, ranging between 100 and 150. Think about those numbers against gestation period of a donkey, 12 to 14 months. Donkeys here, because they are used for work, will not necessarily produce one foal every year. So a donkey will take up to 4 years actually to produce another one. Kwa sasa, Kenya ina vichinjio 4 vya punda ambavyo viko katika kaunti za Nakuru, Baringo, Turkana na Machakos. These slaughterhouses in total slaughter close to 1,000 animals on a daily basis. But of course, because of the demand, we also believe there's an equal number of donkeys being slaughtered illegally.
you know, in the bushes and all that. And so that brings us to close to 2,000 animals slaughtered every day. Considering that 75% of the donkeys in the whole country are used for work, where do we get numbers to do the slaughter? Ni swali nililomuuliza Dr. Obadia Njagi. Right now, I can tell you for a fact, most of the donkeys that are being slaughtered are actually perhaps not Kenyan donkeys. Okay, we have seen now a new trend of Kenyans to hold on to their donkeys. If you move around the slaughterhouses, you find that the donkeys that are arriving at the slaughterhouses don't look like our donkeys. You know how our donkeys look like. They are foreign donkeys, and many of them may be coming from across the border. Ni usemi wa kufikirisha, hasa ikizingatiwa unatoka kwake yeye anayeidhinisha vichinjio vya punda nchini Kenya. Je, huenda uwepo wa punda wa kigeni unaashiria upungufu mkubwa wa punda nchini Kenya? Na je, huenda upungufu huu ndio kiini cha wizi wa punda? Nilitafuta majibu kwa mfanyakazi mmoja wa kichinjio cha Goldocks kilicho eneo la Mogotio, kaunti ya Baringo. Tumeficha utambulisho wake ili kumlinda. Na ni nani wanaiba punda? Wa suppliers. Wale wanakuja kuuzia kampuni. John anadai kuwa kichinjio cha Goldocks hakimakiniki ipasavyo. Kwanza kwa sahizi venye kuna shortage ya punda, kampuni wanachukua punda bila kutaka kujua imetoka wapi, ni ya wizi ama si ya wizi. Na kuna wakati mwingine punda wanapatikana wamechinjwa vichakani na ngozi haiko. Kuna wakati ngozi huletwa kwa kichinjio. Mwaka jana tulikuwa tunapata ngozi mingi sana. Ngozi zile zinaletwa tu kuuzwa kwa kichinjio, na zilikuwa zinapokelewa sana kwa wingi. Ijapokuwa kichinjio cha Goldocks kimekanusha kufadhili wizi wa punda, kamishna wa kaunti ya Narok George Natembea anakitia lawamani. When I was a county commissioner in Isiolo, there was a lot of stealing of donkeys and they were being taken to Mogotio. But again, we were able to stem that. Here, we just know like another crime. You know, they carry them in lorries. You just put roadblocks. Yeah, and you respond to reports very quickly. You know, some of those areas are quite expensive. So maybe you can get reports when it's a bit late. So we manage the roads. If there are panya roads, we seal those panya roads. Yeah, and then again you ask the people to take care of their livestock more. John Kariuki pia anakana kufadhili wizi wa punda. Anasema ameweka mikakati inayohakikisha punda wanaoletwa kichinjoni mwake sio wa kuibwa. We advise our suppliers. They have to come to my office. They get an RPO. After that, they will go to the county veterinary office to get no objection letter, so that when they reach to where they are getting their animals, then those two documents help them to get the movement permit. Then we have gone higher about that. Now we are insisting to the veterinary officers who are in the field there not to issue the movement permit if somebody doesn't have letter from the chief, because it is only the chief who can know that you have a donkey. Daniel Ole Sankale ni mmoja wa machifu mjini Narok ambao wamekuwa akiwapa barua wafanyabiashara wa punda. Amekoma hata hivyo kutoa barua hizo. Ninamuuliza kwa nini? Kwa sababu punda wanaisha, na punda ndio uti wa mgongo wa familia kwa Wamasai. Wakati tuna punda kwa boma, ni kama ile boma pengine mko na pickup. Kwa sababu mambo yote ya maji ni punda. Kulete unga, kwenda kusiaga unga ni punda. Kulete kuni ni punda. So mama ndiye ameumia kwa sababu hizo ni kazi ambazo ni kina mama wanafanya. Daniel ananieleza jinsi ambavyo wizi wa punda umekuwa ukitekelezwa katika eneo la Narok. Wale watu wenye wako na haja ya punda wenyewe hawafanyi hiyo kazi ya wizi wa punda. Punda wanaibiwa na vijana wetu ambao hawana kazi. Wao wenyewe ndio wanachinja punda, wanafanya kazi yote. Sasa yule broker, kuna chain kuna yule mwenye anakuja ni broker, anatafuta punda kwa vijiji, anatumia vijana wetu wale ambao wana kazi. Kama punda pengine ukiambiwa ngozi ya punda ni shilingi 7,000. Sasa wewe utahakikisha kuwa umepata punda ndio mchinje, uuze ngozi shilingi 7,000.
Yule mwenye anachukua kutoka kwake ni middleman. Anachukua kwa bei nyingine, anapeleka naye kwa bei nyingine. John Kariuki anakiri kuwepo kwa biashara haramu ya ngozi ya punda. There are people who are buying the skins in Nairobi who are not authorized by the government. They don't have the license. People are stealing the donkeys from the farmers. At the slaughter, they remove the skin. After skinning the animal, they leave the meat there. If they have the market for the meat, then you find this meat is going to Burma, where people in Nairobi, the Nairobians, they are eating that meat without being inspected by the doctor. Ni usemi ambao huenda ukazua hofu miongoni mwa wakazi wa Nairobi. Ijapokuwa Wakenya wengi wanatashwishi kuhusu nyama ya punda, huenda wameila bila kujua. Tulidhibitisha hili tulipotembelea soko la nyama la Bama mjini Nairobi mwaka jana. Hebu sikiliza mazungumzo haya baina ya mdau wetu na mmoja wa wale wanaouza nyama ya punda hapa. Siuma kama no. Ivasa. Ivasa ndio siuma. Na Ikuru. Na woko umiana no kurati. Ule nini? Ule maginya tize dile. Noyo kaga idore yo. Sio kaitale. Digari ne. Roa. Dunia. Joga na hapo. Oni ndreke gwethere. Ogo na para. No karoa ndio. Kado yedele kole hana ria buri. Muda mfupi baadaye, mdau wetu anaelekea katika sehemu nyingine ya soko la Bama. Anakutana na muuzaji huyu wa nyama ya ng'ombe. Aterere. Na ukija na waga dikana kirega. Naona na audio ni gega kango. Siwezi pewa. Hata hapa kuku wangi na ile saidi ya juu. Huko tuko. Huko kukura ni rahisi. Tena sana. Na hii ni ile hiyo umeenda kuta makemenyaga. Ndio, tunajua tu. Unafikiri wanafanyanga chenye wajui? Na mtu ana mwenye kununua ajui. Lakini mwenye kununua ajui. Lakini je, nyama ya punda inapata kuingiaje ndani ya soko la nyama la Bama? Ni madai niliyotafuta udhibitisho wake kutoka kwa Dr. Njagi. We are aware of this, and many times we have working the consultation with the county government of Nairobi. Bama market is not a licensed outlet for donkey meat or any other meat other than sheep and goats, cattle. Okay, it's not a licensed outlet for donkey meat. So if there is any donkey meat sold at Bama market, that's an illegality, that's crime. Okay, and needs to be handled as crime. Tovuti moja nchini Uingereza inadai kuwa punda ana akili nyingi, kinyume na anavyodhaniwa na wengi kuwa ni mpumbavu, na kwamba hujitegemea katika kufikiri kinyume na farasi. Hapa nchini Kenya, mfano wa maisha ya punda umetumiwa kwenye kauli mbiu ya punda amechoka, inayoshinikiza serikali na wanasiasa kuwapunguzia wananchi gharama ya maisha. Saa zingine utaenda pengine upate pali kikundi kubwa iko. Usikie ati asanti ya punda ni mate. Ninasikianga uchungu sana. Hata saa zingine nawasimamia nawaambia hapana, msirudi kusema asanti ya punda ni mateke. Juu mama wengi wamejenga nyumba na hiyo punda. Juu ikisaliwa ile nini ndume ya punda, utausa hiyo ndume, kama ni 8,000 utalete mabati. Kama umeuza punda 2, mwaka ingine itakujengea. Baadhi ya methali za Kiswahili huwa hazina sifa nzuri kumhusu punda. Kwa mfano, asanti ya punda ni mateke, amnyimaye punda adesi umpunguzia mashuzi na kadhalika. Lakini kunazo ambazo zinatoa taswira halisi kuhusu maisha ya punda. Kwa mfano, hufanya kazi punda, matai humpenda, ikiwa na maana kwamba punda hufanya kazi maisha yake yote, lakini hapendwi. Hupendwa tu na tai ambao ni ndege wanaokula mizoga
wakati tu amekufa. Ukimtazama punda wamuonea imani, wengine wamempanda na kiboko mkononi. Nauliza huyu pundwa ateswa sababu gani? Punda na kosa gani mwema katika jamii? Katika juhudi za kumlinda punda, mataifa kadha barani Afrika yamepiga marufuku biashara ya punda. Mataifa hayo ni pamoja na Burkina Faso, Senegal, Niger, Mali na Tanzania. Their donkey population was crashing. Communities were crying. Thanks God, probably those guys had good leadership that can listen to them, and they closed. Licha ya hatua iliyochukuliwa na mataifa haya, pamoja na hatari inayomkabili punda ya kuisha hapa nchini Kenya, taifa la Kenya lingali halina nia ya kuharamisha biashara ya punda. We are not reached there, but if we meet the stakeholders and the discussions are such that there is need to ban, we would consider it. I would not say that we are specifically talking about banning, but I know there are discussions, some to do with that, some to do with other controls. Kenya is not ripe for donkey trade. We just don't have the structures, the laws, the whole value chain is not organized. Stop donkey slaughter. Let's close these slaughterhouses. That we would think is a short term, so that in the long run, we do our census right. We look at the whole value chain. Who is it affecting, in which way? How do we mitigate that? Put in structures, then now begin the trade if we want to go that way. Once you have opened a door, okay, it becomes very difficult for government to wake up one day and say stop. But looking at the situation, isn't that the most logical thing to do? Well, I would like to be advised by the stakeholders. Yes. But you as a director? No, I would not want to pronounce my position on that. Ninapomdadisi zaidi, Dr. Njagi ananieleza kuwa serikali tayari na mipango ya kuzalisha punda. We insisted to the investors that anyone who was going to have a facility license would have to do a breeding farm, and then we would have together also support us to develop a breeding program for donkeys. This one was done gladly by the support of the Chinese. The major market actually up to now happens to be in China. And they did accept to support us to start up a breeding program. Only that it has not taken off because of the way it was conceptualized. Why should we be breeding donkeys for China? Why can't they breed the donkeys? They have all the technologies. Their population has reduced by half in almost the last decade. If they cannot breed the donkeys, why would we claim that we can do better than them? Nilimuuliza Dr. Njagi ikiwa nafahamu changamoto wanazopitia wamiliki wa punda. As the DVS, Director of Veterinary Services Kenya, the concerns of the farmers are reaching us. So we are sensitive to the needs of those rural communities, okay? And I urge them to work with us. I urge them to work with the county veterinary authorities to be able to put or enforce the necessary controls as we look into ways of how to handle this business of slaughter of donkeys. This is clean, cold capitalism, where people seated somewhere in Nairobi or elsewhere put in policies that completely hurt the common mwananchi. It is actually not the common mwananchi. Please note the faces that you've seen here. Is the people who are below what you call the common mwananchi. Is guys, you know, donkey owners are not regarded by anybody. So nobody really hears when we tell them we are losing livelihoods. Lakini hata hiyo mwizi, kwa Mungu hii, hawezi maliza maisha yake. Unakufa tu bila habari. Wacha tu mimi nalia kwa hii nyumba. Kululia Mungu. Mengi sijayamaliza, naiomba serikali, tafadhali kambakaza iweke sheria kali, ili punda kuwatunza nchini kila mahali.
Punda na kosa gani mwema katika jamii?